excited that we're having another green product event. I think this is our third annual event. So this is a big tradition of ours, and we see it as part of the foundation of green building going forward. So hopefully we'll help lay that out for anybody who hasn't been to one of our events before. Tại hội thảo ngày hôm nay thì tôi mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trao đổi thảo luận để đưa ra các giải pháp mới về tiết kiệm năng lượng trong sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các sản phẩm xây dựng ít phát thải, đề xuất các cái cơ chế chính sách đưa các giải pháp và sản phẩm mới vào cuộc sống, hướng tới cái mục tiêu phát triển nhanh bền vững ngành vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Đặc biệt là quyết định 882 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 quy định rõ vai trò của Bộ Xây dựng, trong đó là Bộ Xây dựng sẽ có nhiệm vụ là ban hành các quy định văn bản pháp luật để thúc đẩy việc dán nhãn xanh và xây dựng các tiêu chuẩn vật liệu xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng. And if we put it in the building here, we see that it relates to quite a different stakeholder, from the developer to the designer, contractor, user, and manufacturer. Because we need to rethink, reduce at the beginning, and then to extend the lifespan by reuse, repair, refurbish, instead of knock down the building. So circular economy is not only about recycling; it is about the whole process, and it relates to different stakeholders. Right now, in the next 25 years, Asia and Africa are going to be the two regions where there's going to be the maximum growth across in the building sector. And that means we will be almost generating up to 200 gigatons of embodied carbon overall. That's almost equal to building one New York City every month until 2060, no matter where we are. We enjoy playing with the tactile quality as designers, the visual aesthetics, the smell, the warmth of materials. And I think when we look at sustainable materials and circular materials, we can explore new opportunities to find this kind of joy and new experiences of materials. That means that we use 1.8 planets worth of materials every year. So we're going into the negative in terms of sustainability for our planet. And I thought that Vietnam was pretty good, but even at a Vietnamese consumption rate, we're still at 140%. So we really need to figure out circularity and how are we going to make this not just something we talk about, but it's good that we're talking about it, but how are we really going to do it so that the next generation and 2 and 3 generations still have a planet to live on.